Next, let us proceed to second order. Okay. So, untuk second order sama juga, the rate law adalah rate equal to K concentration A squared. Okay, so squared ni sebab ini second order lah. Saya nak bagi example for second order. So, what happened to the rate of reaction when the concentration A is double? Okay, so ini we can use the same situation as previous example. So, let's say initially the concentration of A is 1 molar. So, rate will equal to K. Okay. Tapi kalau we double the concentration, now the concentration become 2 molar. So 2 to the power of 2 is equal to 4. So rate equal to 4K. Okay, so kamu boleh compare peningkatan dia. Okay, so daripada rate equal to K jadi rate equal to 4K. So that means when you double the concentration of A, the rate of reaction increase 4 times. Okay, so over here tulis rate of reaction increase 4 times. Okay, ataupun kalau kadang-kadang dalam nota dia guna ayat lain sikit, increase by a factor of 4. Okay, sama jugalah increase 4 kali ganda. Okay, so kita tengok pula kalau concentration A is triple. Okay, kalau A is triple maksudnya daripada 1 molar, concentration A now become 3 molar. So 3 squared. 3 squared equal to 9. Okay, so rate equal to 9K. So kita boleh compare lah, daripada rate equal to K jadi rate equal to 9K. That means the rate of reaction increase 9 times. Okay. So rate of reaction meningkat sebanyak 9 kali ganda. Alright. Okay, so settle for rate law. Okay. Next, kita nak tengok graph lah. Graph rate versus concentration. Sama juga, rate of reaction versus concentration. You should get a curve graph. Okay. Curve saya ni pelik sikit sebab saya pakai ni saya pakai komputer. So, dia sepatutnya curve yang macam ni lah. Okay. You can erase this and redraw it again. Okay, so dapat graph curve macam tu je. And then next, kita nak determine unit of K. Sama juga macam tadi. Rate equal to K concentration A squared. The concentration A adalah nilai dia molar. Unit dia molar. Okay, so molar per second equal to K times with molar squared. So, K is actually equal to molar per second divide molar squared. Okay, so M power 1 minus 2 equal to M minus 1. Okay, so M minus 1 per second. So, unit of K adalah per molar per second untuk second order. Okay, so kalau kamu perasan dah 3 unit yang berbeza kan. Zero order tadi, unit lain, first order lain, second order lain. Okay, next kita tengok integrated rate equation. Integrated rate equation, okay, this one slightly different. Kalau before this kita hafal A0 minus AT, A0 minus AT kan. Cuma beza dia first order ada ln. Okay, so now kita lain sikit dekat sini. 1 over AT minus 1 over A0 equal to KT. So, terbalik. Jadi, A0 dulu, ini kali ni AT dulu. AT minus A0. Dan dia dalam pecahan. Okay, so AT still concentration left after time T, while concentration A0 adalah initial concentration, K adalah rate constant, T adalah time. Okay, time taken. Okay, so kita dah ada integrated rate equation. So, from the equation, kita nak create graph. So, kita sama jugalah, kita tengok y-axis kita apa. Y-axis kita adalah 1 over AT. So, we need to rearrange lah. 1 over A equal to KT plus 1 over A0. Okay, so sama juga y equals to mx plus c. So, our x adalah nilai t, gradient kita adalah k. So, gradient kita k maksudnya positive gradient. So, naik atas. Tapi, as you can see, kita tak start from 0. Okay, kenapa kita tak start from 0? Because kita ada y-intercept. Our y-intercept is 1 over A0. So, we need to start somewhere above 0. Okay, so, somewhere above 0 tu adalah nilai 1 over A0. So, tarik je straight line. Okay, so that is our first linear graph untuk second order. So, next one sama juga. Kali ni y-axis kita adalah this whole thing here. So, this whole thing adalah y-axis. So,
equals to mx, okay, plus c. C kita adalah 0. So that's why start from 0. Okay, gradient kita positif. So that's why naik ke atas. Okay. So next one, half-life. Okay, for half-life, equation kita adalah 1 over K A0 kali ni. Okay, so kalau kamu nak hafal banyaknya formula kan. Tadi first one, ayam 2 kaki. Second one, hantu 1 kaki. Ini tak tahulah. Ini student saya dulu-dulu dia suka sebut 1 kaki ayam. It's up to you how to remember this one. Okay, so T half equal to 1 over K A0. So graph dia pula macam mana? Okay, graph ni kenapa hilang pula ni? Okay, so this graph actually you should get a curve graph juga. Okay, so graph dia tetap curve. Tapi saya akan redraw balik lah. Okay, so you should get a curve graph that looks like this, lebih kurang. Okay, and then ini adalah A0 dia. Okay, initial. Okay, sama juga. Half-life adalah time taken for the concentration to decrease to half kan. So, bila dia jadi half, berapa masa yang dia ambil? So, itu adalah nilai X. Okay, and half from half tu, separuh daripada separuh tu, berapa lama masa yang diambil? So, as you can see, X dengan 2X. So, maksudnya peningkatan masa tu adalah sebanyak 2 kali ganda. Okay, so maksudnya kalau nak kenal graph half-life, kamu plot graph concentration versus time. Kalau kamu dapat curve, ada 2 possibility. Sama ada first order or second order. Next possibility, you have to check lah. Okay, dia punya half-life, first half-life, second half-life dia berapa beza masa. Kalau first half-life 10 saat, second half-life 20 saat, itu menunjukkan peningkatan 2 kali ganda. So, maksudnya graf itu adalah graf second order reaction. Okay, so jom kita tengok second order half-life graph pula. Okay, so this graph is concentration versus time. So, initial concentration is 0.2. So, half of the initial is 0.1. Okay, so 0.1 and then drag dia turun. Okay, so the reading is around berapa ni? So, ini 20, 40, 60, 80, 100. So, that's mean around 50 lah. Okay, so over here the reading is 50 seconds. So, maksudnya first half-life adalah 50 second. Okay, and then kita check the second half-life. Okay, separuh daripada 0.1 is 0.05. Okay, and then tarik turun. So, the reading is here. So, that should be around 150. Okay, so 150. Okay, so 150 minus 50 tadi. So, that means second half-life kita adalah 100 second. Okay, alright. So, second half-life adalah 100 second. Okay, and then kalau cari lagi third half-life, boleh cari lagi. So, third half-life, that means half from 0.05 iaitu 0.025. So, 0.025 should be around here. And then tarik turun. So, the reading is around 320. Okay, so 320 tolak dengan 150. Okay, so 7 and then so jarak dia around 170. Okay, so third half-life equal to 170 second. Okay, so betul lah tally dengan teori tadi. Teori tadi cakap kalau untuk second order graph, dia punya half-life first is nilai X. Okay, and then second half-life 2X. And third half-life is 3X. That means 2 kali ganda, 3 kali ganda macam tu. Okay, so first half-life 50. So 2 kali ganda adalah 100. Okay, that is for second half-life. Third half-life should be around 150 lah. Tapi biasalah kan graph kadang-kadang dia lari sikit. So 170 pun dikira 3 kali ganda juga. Okay, so hopefully you can see second order half-life graph dengan lebih clear by using this graph. Alright, so next adalah this one. Okay, kalau kamu perasan ni, sama je macam tadi kan.
Okay, so memang dia sama sahaja, tapi ini saya summarizekan jadi dalam satu page. So easier for you to refer later bila kamu nak buat exercise. Tapi please remember you need to memorize all the formula. Okay, dalam exam tak boleh lah nak refer-refer, tapi sementara kamu nak ingat, kamu kena refer kan kepada nota. So that's why saya create this one. Okay, so kita boleh fill in kan nota-nota kita yang tadi ke dalam ni. Okay, so another thing saya lupa nak mention. Kalau kamu tengok saya punya formula ni, okay, ini A naught minus AT equal to KT, ln A naught minus ln AT equal to KT. So saya cakap beza dua ni ada ln je kan. Okay. So, kalau yang ketiga, beza dia AT dulu baru A0 dan dia pecahan. Okay, untuk KT dalam formula saya semua positif. Okay, kalau kamu jumpa kawan kamu punya formula mungkin lain daripada saya. Okay, tapi tak bermaksud your friend punya formula tu salah, formula saya betul. Ataupun your friend tu betul, saya punya salah, tak. Okay, so dua-dua betul je. As long as kamu try to rearrange your friends punya formula, dapat tak formula yang sama macam saya? Kalau kamu rearrange dapat nilai yang sama macam saya, so maksudnya samalah. Okay, so equation yang sama. Alright, so I think that's all for notes on rate law and integrated rate law. Okay, so nanti the next one kita akan belajar pengiraan.